magic of the secret door. I can let you in. За ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын 7-р баг хурал энэ жил Монгол улсад 4-р сарын сүүлээр 27-ноос 28-ны хооронд болж байгаа. Тэгээд энэхүү хурлын хүрээнд бас 5 салбар хуралдаан болж байгааг нэг нь залуучуудын форум чуулга уулзалт болж байгаа маа. Залуучуудын чуулга уулзалтыг маань өөрчлөлтийн төлөөх залуу эмэгтэйчүүд клуб мөн DemoCrazy залуусын төв хоёр хамтраа зохион байгуулж байгаа. I can take you up into the light. Одоо би залуусын чуулга уулзалтынхаа чиглүүлэгчид зохион байгуулагч нартай бүгдээрээ уулзж байна. Монголын залуучууд, гадаадын залуучууд маань бүгдээрээ нийлээд хурлаа удирдах явуулах мөн үг хэлэх хүмүүс бид нар яг ямар зорилгоор энэ форумыг хийж байгаа залуусыгаа бид нар юу гэж өдөөхий, юу ярилцахын тэр талаараа хоорондоо ярилцж байна. Эрхэм хүндэт төлөөлөгчдөө хий хоосон дүүрээс гисэн ардчлал биш жинхэнэ ардчлалыг хөхүүлэн дэмжих зорилтыг тавьсан ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийг 2 жилийн хугацаанд даргалсан нь манай улсын хувьд нэр төрийн хэрэг байлаа. Иргэний нийгэм залуучууд эмэгтэйчүүд парламент хувийн эрхлийг дэмжих чиглэлээр улс орондоо мөн бүснүүдэд олон улсын хэмжээнд бид улам эрч хүчтэй үргэлжлүүлэн ажиллахаа батлан хэлье. Та бүхний Монгол улсад байх энэ хугацаанд Монголын ард түмний аж амьдрал ажил үйлс соёл заншилтаа өргөн танилцах боломжоос гарна гэж найдаж байна. Монгол улсад тавтаа сайхан морилоорой. Хурлын авилгыг танилцуулъя. Good day to you all. During the next 2 days and during this day today we will have open and equal discussions on all the topics which are important for the youth dimension and the democracy in general. Also important thing when we speak about the youth and the youth participation is that we are all used to having youth in the streets, in the demonstrations, taking over or moving the dictators, but then we have a fall in the participation of the young people afterwards. So I want to encourage all of us in this conference, but also young people, that you're sitting here, to reach out and also to demand throughout this conference, the declaration that we'll send, the equal participation of young people, not only in the revolutionary times, but also after the revolution is over and when the democratic decision-making process is being established. Session 1, Education for Democracy, core element in empowering young people for action. I am from Pakistan. I'm running a young women-led organization working for the empowerment of young women, enabling them to play an active role in strengthening democracy in Pakistan. We are also advocating with political parties to create friendly spaces for young women within the political system. And we are also working with media because we think media play a very active role in changing, in making the attitudes and perceptions of the people about women's political participation. I have a question for the panelists about mobilizing young people
in regional areas. I was wondering what tools and techniques you use to actually access young people who are not in the city and may not actually have internet, or maybe they do, and how do you actually empower them to get involved? Okay, in Indonesia, most of the place in Indonesia already has the internet. So last year I made Interfaith Forum in Palembang, Indonesia. We invite all the 40 students from around Indonesia, but we open application. So it's like only 5 weeks, already 700 students apply for that event, and so I think it's one of the powerful tools to make young people know more about what happened. It's social media. Our main activities are training, peer training workshop. About our topics are what is a human right, what is a democracy, why democracy need for us, so on so on. So our training is very important for us. Hi, my name is Margarita Valdez. I was just in the breakout session for youth activism and engagement in anti-corruption initiatives. In the group session that we just had, we discussed the case study of El Salvador and also of Liberia, who was the other facilitator. But we also heard different experiences, like the Mongolian experience and also from Indonesia. And we also came up with different types of recommendations for the Community of Democracies. And also we discussed the idea behind corruption. Why are people corrupt? Is it an education issue, or is it a living standard issue, or is it an economic issue? За би өрөөнд онлайн активизм түүнээс цааш яаж хайлж залуучууд хөдөлгөөнүүдэд өрнүүлэх вэ гэдэг сэдвээр ярьж байна. Сүүлийн хэдэн жилүүдэд Арабын Spring гэдэг Арабын улс орнуудад залуучууд улс төрийн эрхээ эдлэхийн тулд бас дарангуйлсан тийм шинжтэй тогтолцооноос гарахын тулд хөдөлгөөн өрнүүлж нэг нэгээрээ Сир байна, Лив гэх мэт улсуудад эхэлсэн байгаа. Тэгэд энэ хөдөлгөөн юунаас эхэлтээ үүдэлтэй вэ гэхээр мэдээж бидний мэддэг social media, Facebook-аар дамжуулж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөгийн 21-р зуунд өндөр технологи хөгжсөн хүмүүсийн хоорондоо яг хүн нүүр тулаад уулзахгүй тэр үед яаж хоорондоо нэгдэж хөдөлгөөнийг өрнүүлэх вэ гэдэг онцлог өрмөц жишээ бол энэ байгаа. Гэтэл энэ бол яг бидний сонгох цорын ганц арга хэрэгсэл мөн үү гэхээр бас яг тийм биш. Жишээлбэл Монголд гэх юм бол тэр болгон цахим ертөнцид байгаад байх залуу хүмүүс байхгүй. Зөвхөн тэр цахим ертөнцийг хэрэгжилж байгаа хүмүүс гэх юм бол нийгмийн дундаж давхарч гэдэг юм уу, болцоотой ч гэдэг юм уу, санхүүгийн янз бүрийн болцоотой тийм хүмүүс байгаа болохоор бид нар бас зарим хүмүүсээ маргиналчлаад тэд нар нь тусдаа үлдээд байна. Энэ бол бас нэг асуудал нэг. Тэгэхээр бид нар бүлгээрээ өөрсдийнхөө улс орон бүст энэ хөдөлгөөн өрнүүлж байхдаа цахим хэлбэрээр яаж шилдэг аргаар хөдөлгөөний өрнүүлсэн бас ямар саад бэрхшээлтэй тулгарч ирсэн. Саад бэрхшээлтэй тулгарч байгаа юм бол ямар шийдлийг цөмөөрөө хамтдаа ярилцаад гаргах вэ гэдэг тал дээр бид нар ярьж байна. Тэгэхээр онлайн болон офлайн тэрнээс өөр шийдэл байдаг бол энэ дээр ярилцъя гэсэн юм сэдв байгаа.
намайг Болор сайхан гэдэг. Залуусын салбар хуралдаанаар бид нэр ирээдүйд залуучуудын байгууллагыг хэрхэн бий болгох вэ? Ялангуяа иргэний нийгэмд залуучуудын байр суурь ямар байх ёстой юм бэ гэдэг талаар ерөнхийлөн авч хэлцлээ. Энэхүү хэлцүүлгийн үр дүнд болохоор бидний хамтын ажиллагаа маш чухал юм байна. Ялангуяа идэвхтэй оролцоо дуу хоолойгоо илэрхийлэх хэрэгтэй юм. Шаардлагатай тохиолдолд хамтран нэгдэж өөр өөрсдийнхөө эрх ашигын төлөө хамтдаа өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлэх нь амин чухал юм байна гэдэг зүйлийг ярилцлаа. Ялангуяа оролцоо, ардчлал, түүний үнэт зүйлсүүд ямар чухал хувь хүнд болон байгууллагын түвшинд цаашдаа улсын түвшинд ямар өөрчлөлт гардгийг бид бүхэн хоорондоо хэсэг хугацаанд ярилцсан. The magic of this secret door, I can let you in and show you more. It's easy once you know the way. Форумын сэдэв арчлан соёлыг бэхжүүлнэ гэсэн сэдэвтэй байгаа. Тэгээ сэдэвтэйгээ уялдуулаад залуучдын байгууллагууд арчлан соёлыг бэхжүүлэхэд юу хийж ирсэн, за одоо юу хийж байгаа, за мөн юу хийх юм гээд бас улс орны залуучуудаа мөн дотоодын залуучдын байгууллагуудаа яг одоо үзэсгэлэнгээ танилцуулж байна. I can take you up into the light. Come on and sing my song. Do you hear the echo of this song? With this song, so shout it out. Today we will also present you 2 recommendations that will be the documents sent to the Ministerial in order to include it into the declaration of the Seventh Ministerial Conference that is held here in Mongolia. It's easy once you know the way. It's harder than the closest thing you have. Hey, come fly with me to the sky. I wanted to thank you all that you decided to come, some of you from very far away. And especially I want to thank you all panelists, speakers. Sing my song. Do you hear the echo of this song? With this song. Залуучууд мөн сайн дуртай үйл ажиллагаанд оролцсон өөрсдөө залуу хэмжээгээр мөн демокраси залуусын үеийн бүх залуучуудаа баярлалаа гэж хэлээ. President Sakagin Budoj, Prime Minister Ulaanbaatar, High Representative Baroness Ashton, Your Excellencies and distinguished guests. In my official capacity as Minister of Foreign Affairs of Mongolia, it is my great honor formally to open the auspicious proceedings of the Seventh Ministerial Conference of the Community of Democracies in our treasured Government House at the heart of our nation's capital here in Ulaanbaatar.
This is a fortunate occasion for the people and the government of Mongolia to host this largest ever international convention in the history of Mongolia since Great Mongol Empire of Genghis Khan. Over 100 countries are present here, representing government, civil society, youth, women, parliament and businesses. Almost 1,300 participants have registered. The Ministerial is not only the largest, but the most significant event in my country has ever organized in our recent memory. Let me invite President Edward George to deliver his keynote speech. Mr. President. Эрхэм хүндэт зочдод төлөвчдөө, эрхэмсэг хатагтай ноёдоо, эрхчлөө ардчлалын элч төлөөлөгчдөө, их түүхт эрхчлөөд Монгол улсад тавтаа моргиноо. Эрхэм нөхдөө, өнөөдөр бидний дунд олон нэр хүндтэй эрхэм зочид хүрэлцэн ирсэн байна. Би заримыг нэнд онцгойлон дурдахыг хүсэж байна. Тайландын Вант улсын ерөнхий сайд манай хурлын хүндэт зочин эрхэмсэг хатагтай Ингла Шиноватра. Таны манай ард түмэн Тайланд улсад сүүлийн 60 тодорсон хамгийн залуу бас анхны эмэгтэй ерөнхий сайд гэдгээр сайн мэднэ. Мөн энд хүрэлцэн ирсэн Коста Рика улсын тэргүүн дэд ерөнхийлөгч ноён Альпо Пива Месен, холбооны бүгд найрамдах Нигер улсын дэд ерөнхийлөгч ноён Намада Самбо, Европын холбооны гадаад хэрэг аюулгүй байдлын бодлогын дэд төлөөлөгч, Европын комиссийн дэд ерөнхийлөгч хатагта Баронесс Катрин Аштон, нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргын ордогч ноён Касим Жомар Токаев нар болон засгийн газрын шадар сайд, гадаад хэргийн сайд, эрхэмсэг зочид төлөөлөгчдийг манай оронд тавтаа мөрөлийн саадлыг дахин хүсье. Манай улсын нийслэл Улаанбаатар хотод болж байгаа энэ хурлд эрхчлөө ардчлалын төлөө тэмцэгчдийн энэ цагийн үлгэр дуурайд эрхэмсэг хатагта сүүчи өөрийн биеэр хүрэлцэн ирсэнд бид бүхэн туйлын баяртай байна. Бидний дунд бас Арабын товсголын ээж хүрэлцэн ирсэнд туйлын баяртай байна. Арабын ертөнцөөс 2011 он анх удаа Нобелийн энх тайвны шагнал хүртсэн эрхэмсэг хатагта Таваккул Карманыг Арабын хаврын сэтгэл нь оюун санаа гэж нэрлэж болох юм аа. Ардчил бол очих газар бишээ. Эрхчлөө ардчил хоёрын аль алинд нь хүнийг хүчээр жаргах зорилго байхгүй. Хүн өөрийн сонголтоор эрхээ эзэлж амьдрах бололцоо. Ардчилсан дэг журам байгууллагыг бүтээн босгох нь хичнээн амаргүй болохыг бид үзэж байна. Өнөөгийн ертөнцид нэг хэсэг даргаыг нөгөө хэсэг даргаар солилцсноор бүх зүйл шийдэгдэхгүй байна. Хүний нийгмийн хувьсгал бол эрхийн шилжилтээр тодорхойлогддог. Иргэн нь эрэхгүй иргэний нийгэм, хүн нь эдэлдэггүй хүний эрх гэж байж болохгүй. Эцсийн эцэст иргэдэд бодит эрх шилжихгүйгээр тэдэнд өдөр тутмын асуудлаа шийдээд явах эрх очихгүйгээр иргэдийн оролцоо шийдэлгүйгээр юу ч өөрчлөгдөхгүй. It is a particular pleasure for me to be here in this country among you. When I made my first journeys abroad after more than 2 decades, I was touched and encouraged by the number of young people who supported us, who knew of our struggle, and who sympathized with us. Young people are the hope of our race, of our human race. They are the hope of our world. And I was touched that they were interested, young people from all parts of the world, from developed democracies, where there was no longer any need to fight for their daily rights. And for those countries who, like us, still had to see the light of a system where people were valued, each and every one, simply because they have been born as human beings. I do believe that human beings are rooted in positive emotions, in what we would call, among Burmese Buddhists, loving kindness and compassion, and the desire
to rejoice in the good fortune of others. Unless we are able to cultivate these qualities, we would not be able to build up a community that is gentle, that is sympathetic, that is progressive, as well as successful. It is not enough to be successful. Success at any price is not genuine success. Often, I've had to emphasize to our people that success or failure must be decided in accordance with how we achieved it. It is in these beliefs that we have struggled for democracy, and these beliefs have been upheld by the support of people like you who are the heartland of the democratic endeavor. Democracy is not an impossible dream, but it is a dream that we have to continue realizing again and again. I quoted in one of my speeches that one of my favorite poems speaks of the dreamer whose dreams come true is as the Lord of us all, the supreme human being who is capable of making her or his dreams come true. I would like all of us to be these supreme human beings who are brave enough to dream and who are capable enough to realize those dreams. Dear guests, it's my great pleasure to be here and present the Forum recommendations to the ministers. We underline the importance of active engagement of the existing core group of the youth dimension of the Community of Democracies, consisting of European Institute for Democracy, Young Diplomats for Democracy, Young Leaders Forum, World Youth Movement for Democracy, welcoming new member organization from Mongolia, Young Women for Change. We, the Youth Forum participants representing 25 countries, gathered in Ulaanbaatar, in the spirit of promoting culture for democracy, we recommend Community of Democracies to support the initiatives of the youth dimension aimed at strengthening the culture of democracy, promoting education for democracy, especially programs focused on young people from rural areas and marginalized groups, not only involving the COD countries and also non-member states. Encourage and participate in special youth dimension events aimed at promoting intergenerational dialogue and strengthening solidarity and cooperation between generations and different pillars of the Community of Democracies. And promote the culture of democracy and critical thinking by introducing it into formal educational curriculum from an early age. Build dialogue and set programs between the youth dimension and other pillars of the Community of Democracies aimed at fighting against corruption. Development and empowerment of the vibrant youth civil society are essential for any democratic and peaceful process. Ensure youth participation in all COD conferences, meetings, and programs. Support and promote educational exchange for young people to share their experience and concerns with the international community. Support the ongoing youth dimension initiatives taking place between the ministerial conferences, such as Youth Leaders Academy. Ensure activity of youth dimension in the process of human rights protection, especially in peace building. And finally, support efforts of the youth dimension network activities to monitor implementation of the recommendations from the Seventh Ministerial Conference in Ulaanbaatar by the government. So before finishing my report, I would like to use this opportunity to thank Ms. Aung San Suu Kyi for stressing the youth engagement in the democratic process. And on behalf of the Youth Forum participants, I would like to request you to have a picture with us during today's reception.
Залуусын форумын хамгийн гол нэг шигтгэн үйл ажиллагаа бол орчин үеийн урлагийн нэг төрөл болох инсталляц бүтээл юм байгаа. Энэ инсталляцийн маань гол утга санаа нь бол ерөнхийдөө дэлхийг илэрхийлж байгаа. Тэгээд дэлхийн дахны ардчлалын төлөөх санаачлаг, ардчлалын үнэт зүйлийг илэрхийлж байгаа. Энэ голын энэ тойрог хэсэгт бол Монгол гэр баригдана. Монгол улс энэ хурлыг зорчилж байгаа улс гэдэг утгаараа ерөнхийдөө энийг яг ихт дээрээс нь харуул ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн логог дүрсэлсэн тийм зураглал гарах юм байгаамаа. I can take you up into the light. Come on and sing my song. Do you hear the echo of this song? With this song. So what do you feel by participating in this art event? Oh, very happy. I think I really participate in the international community. It makes me happy. За би хамгийн ихэнд бодсон хүмүүсийн нэг байсан. Тэгээд сэтгэл маш их хөдөлсөн учраас хамгийн түрүүнд бодоод оролцсон. Тэгээд бас л юм дэлхийн эв нэгдэл шүү дээ. Тийм чинь бас гоё юм. Олон орны залуучуудтай хамтдаа дундаа ингээм Монгол гэрээ тавьчихсан тий. Монгол гэрээ танилцуулаад дээрээс нь ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэг гэсэн логогоо хамтдаа будаж бүтээж байгаа нь бол маш тийм гоё арга хэмжээ болсон гэж бодож байна. Oh, it's very inspiring, especially getting the young people to be part of it and expressing them in a form of art. It's amazing. It's a common language, international common language, yeah. Надад амар гоо санагдчихлаа. Би ингээд мэдээж хүрхгүй байсан. Ингээд ямар ч гэсэн би оролцож чадж байгаа. Би өнөөдөр оролцож чадж байгаа. Дараагийн хурал гэхэд надаас өөр те. Надаас өөр цаашаа ингээд хүмүүс нэг байсан бол 2 3 бодоо ингээд боломж нь хүртээмж нь ихсээ явах гэж айгаа үр дүнгээ тэгж харж штэ би. Бид энэ логог болохоор 22 дэлбэтэй уг логогоо бэлдээд тэгээ оролцогчтойгоо хурлын оролцогчид болон талбай дээрх хүмүүстэйгээ хамтраад логогоо бүрэн дүүрэн будаж дууссан байгаа. Тэгээд гэр дотор болохоор яагаад ардчлал юм бэ гэсэн асуултанд хүмүүс мань өөрийнхөө зурж болно. Өөрийн орны онцлог, хиллэг, дуу, шүлэг бүгдийг ашиглаад өөрийнхөө энэ асуултанд хариулах юм аа.